The knowledge is given. The knowledge that I understand my beingness is a little miserable. But I am not miserable. I am not. If somebody else were here, he would have slept away in bed. I could not, nobody could have thought like this. But because I am not suffering, I know something. In the West, especially in the area we live in, where there's a lot of therapies and psychologists and all that stuff, we spend a lot of time observing our personality. And it sounds like what Maharaj is saying is forget that in things and put your attention on I am. Is that What is personality? How do you define personality? Is it the body? Well, body, mind, behavior. व्यक्तिमत्व म्हणजे शरीर मन वर्तन वागणूक आचार विचार आणि मग त्याच्यात व्यक्तित्व पाहिजे मुख्य आहे की नाही व्यक्तित्व तरी कुठे आहे What is the most important thing? The manifest I am, the knowledge I am, if it is not present, where is this personality? What is my on buddhi chitta आणि ज्ञानामून वेगळं मानतच नाही एवढं मला मानता येत नाही मन बुद्धी चित्त कल्पना हे वेगळे मानत नाही व्यवस्थित गुण आहे You see, I do not consider the mind, the intellect, the chitta or ahankar or I am anything separate. Only I know one. Separate का जब एकच separate nahi. It is only one, just one, the knowledge I am. मी एक म्हणतो मन एक म्हणतो माझी कल्पना एक म्हणतो असं नाही माझ्याकडे म्हणजे पटकन उत्तर देतो. You see, there is nothing like I say this, my concept says this, my mind says this, and therefore I can quickly answer back immediately. माझं मन असं म्हणतंय मी असं म्हणतो माझी कल्पना असं म्हणतं असं नाही माझ्याकडे एकच I love. Only one thing. I am and I love. So I love तुझा सत्वाचा गुण आहे ना. But that is also the quality of the sattva guna. I am not that. I am not that sattva guna. I love to be. But not so that he's not suffering too much with his stomach. म्हणजे शरीरात त्रास जो होतोय तो सत्व बिघडण्यामध्ये होतो आहे आणि ते दुःख आहे आता जो आनंद म्हणून निर्माण झालाय तो त्याचा दुःख आहे तोच गुण काही दुसरा नाही. Whatever is happening in that disturbance, it is the sattva that is suffering, and it is because that Ananda, Siddhananda has taken that beingness. The terminology of this Ananda Gun is all I am this, that. And then that is suffering misery. आता सिंधी संपूर्ण मुक्ता म्हणून म्हटला आता तो आता काम if a big powerful man full with power meets you, will it twist your ear? Can he twist your ear? Probably so.
हो म्हणतो. मग तुझं ज्ञान खूप कामाचं. Your knowledge is nothing, not. Because you don't have any ear. पोरगा नकुचकली पडला. रात्री पूजेचा पोरगा नकुचक पडला. What he says that a heroic man's son is born as a eunuch because we have not understood. Yes. About the space, what happens in space influencing what happens on the earth. And yesterday I couldn't really understand what he was talking about, even though he told me twice. But today, after having discussed it and thought over it, I think maybe that the space is like the element of the mind. I don't know if this is what he's getting at, but I think maybe he's getting at that the space is the element of the mind, and it's from the mind that all the actions on the earth are initiated. I love what पुढे नाही का होत. ते दत्ताचं जेव्हा घेतो संगीत बोलतो. See, why do you take in adoption this mind also, he says. And it says, I love is enough for me. Atma prem is enough. Don't think of anything. तिथे मोकळं जाऊन राहिला करून थांबायची गरज नाही. ठेवला आपल्या गावाला निघून द्या. एक दिवस थांबायची गरज नाही. Now it's not necessary for you all to wait here. For you to wait here. Because you have understood everything, you can go home. Between understanding and realization, there's a long distance. बुद्धी कोणाला कळते? Who is realizing the intellect? The intellect, existence of the intellect who is realized. We understand, you said. Intellectually understanding and realizing. Inside, when I'm by myself, I feel I'm stuck, like inside of a room. I keep going around inside of that room. And that you just wish you could stop that or get free of it. That's the way life seems inside. Anybody that's done much meditation, I think, has gone through that phase. You're just stuck. Will you stick on to that idea even now? तिथे बुद्धांचं मेडिटेशन ध्यान करायला शिकवतात. बुद्ध कसं ध्यान करावं शिकवतात आणि दुःखाचं कारण शोधायला. तर ते फक्तच शरीराच्या आतच फिरायला म्हणजे मुंटला पण आहे सगळं प्रत्येकाचे कौतुक. Have you heard about Goenkaji? Yeah, Vipassana, like other Buddhist meditation. About your own idea. What? Oh, In fact, you see, so Maharaj says that this is all foolishness of a concept. that's the reason I brought it up, because we are taught that way. The way I didn't study with Goenka, but I know what he does, and that's the Vipassana meditation, and I can tell inside myself that it's not compatible with what he teaches, and I have to get rid of it. I'm having a hard time. Years and years and years, everybody teaches that way. Yes. So I had attended that. या जातीचा प्रकार उघड झालेला लाखामध्ये एक किंवा कोटी मध्ये बाकी सगळे भारती करणारे याच्याकडून उत्तर अन्न घे, त्याच्याकडून उत्तर खा, त्याचं उत्तर खा, त्याचं उत्तर खा, ते सगळे उत्तर याचा अर्थ द्या.
दुसऱ्याच्या उत्तर खाऊन खाऊन जीवन राहत आहे. You see, these people who take other people's concepts and spread them, they are like those who are eating leftovers, you see, from various tables, they will have the leftovers. Otherwise, there is no sense in it. Here, whatever you hear is original and absolutely without anybody's concept being taken. We've had attended, I've probably been to 12 or more of that sort of thing that's later throughout the years, maybe more than that. And it's always the same thing, that you're given a method to still your mind, and if you get it all working right, then something marvelous will happen. You have an explosion in Japan, they call it satori. Yes, and so you get hung up on this idea that a method is going to take you somewhere. त्यांनी खाल्लेलं त्याचं थोडं उपयोग, त्याचं उपयोग, त्याचं बरोबर आहे मध्ये. All these used to go about, roam about, eating leftovers of people. We are known. That is what the Swami said. Mind made still is not still mind. Mind must by itself become still. When something is silent, that must descend in you when the mind is silent naturally. So there are two processes, only making the mind silent, not making the mind silent, silent by itself, in understanding itself. Then something happens without your knowledge. There is essential of silence. That is reality. So that again, that waiting period is there, then was my problem also. Then he said, Krishnamurti said that you live intelligently, sanely and reasonably until that silence enters into you or descends in you. So that dissension, again, of course, they impress you a lot. But then there is another movement after the silence of the mind again, stillness of the mind, again another movement, for that silence to come into being. वर्षाला 500 उत्पन्न येते, 1000 रुपये उत्पन्न येते. ते घटना कशाला घडण्याच्या भिजातच ना. Whatever happens, you understand, whatever happens will happen through this knowledge. I am the seed. That as whatever value the fruit or flowers of a particular tree get, that price is all included means squeezed into that tree. उत्पन्न येते ते झाड वर्षात. आता हे सर्व उत्पन्नाची घटना असते त्याच्यात अल्पच्या बीजामध्ये. You see, a tree gives 1,000 rupees a year, or even above more than 1,000 a year. All that happens to it. Whatever happening takes place in the life of that tree, is it not the quality of the seed? Exactly what we're talking about, you see, because his way is not that way that Krishnamurti says. Krishnamurti intellectualizes what the method teachers do and justifies it. But that's why I came here, because I can see he does not teach that kind of thing. This what's in the seed of the I am is not the same thing as Goenka does, or as the masters in Japan does, or as Krishnamurti says. It isn't that. Method. Method, not in the sense of method, just inquiry, without method. So when it is not method, it is not time also. However, it वाद करतात लोकांना कळत. Krishnamurti is very mystic and people do not understand it. कोणत्या वाद करतो? He is telling it very clearly and very properly. But people are not able to understand it. काय हूँ, ब्रह्म हूँ, माया हूँ, बोलते हो. Who is Krishnamurti? Who am I? What is Brahman? What is Maya? Only one.
memory into two parts. Actual memory and psychological memory. He says you may follow about actual memory. It must be there, even after realization or whatever. But the psychological memory must cease to be. And the thought is a memory response. And he says here, the thought becomes a thinker, not thinker is a thought. So thought by its clever trick or its continuity. So thought is momentary. And being momentary, in order to continue, give the light, thought becomes a thinker by its clever trick. And it is Who says? the truth. Thought becomes a thinker. Thought has become a thinker. But I don't think you associate all this, no? Here, In words, he may give a very clear statement of something, but he still sets up goals. You can't help but feel goals to either become. It's only the words that are different. माझ्यामध्ये आपली निश्चित आहे दुसऱ्याची मी पंचायत करत So far as I am concerned, I am convinced about my stance. I do not want to meddle with other people's methods. A little bit regarding modern psychotherapies, you know, sort of psychological Yes, things yes, yes. and groups. So what you do become aware that there are mechanisms going on. You see whether somebody taught you to have goals in religion or anything of that sort, but we become aware, like the Muslim that came here, evidently is just free of all of these mechanisms that hold us back, whether they're conceptually learned or how they're learned. But he is apparently just free of those. And the therapists are trying to get people free of those mechanisms. But he was wondering, and we all wonder, whether sometimes we don't get into more of them. आमच्या म्हणते जाती मानतेच जाणार मोकळे नाही पण तू मोकळे आहात बघा ते तुम्हाला कळत नाही कुणाचं तुम्ही वेगळे आहात हे तुम्हाला कळत नाही In my opinion, you are going to get more and more involved. Actually, you are free. But you are not understanding that you are free. And this should be first brought home. रात्रीचं निरूपण याच्यावर होतं माझं मुक्त आहे You are free. That is what I talked upon last night. That was the subject. Beginning, I don't know if it's like that with anybody else, but in my experience, I'm talking from my experience. Yes. The beginning, I read, then I searched. I went through techniques, meditation, breathing, all these kinds of things. Even found teachers that said that have truth and they could help me to understand it. Then I come up to someone who has realized the truth, the ultimate and person. I hear it. I see it. I even feel at times what he says. Yet after going all through this, that which he lives, it's not constantly lived with me. It's not something that is as real as life itself in me. Why? Why even when I know it that it's true, and I even experience times from time to time, why is it not always there and being lived as real? So, कोणत्याही गोष्टीला थांबावं लागतं नंतर for everything in life you have to wait. You have to wait and watch. Wait and watch. So real, so natural, that there's this anxiety, you know, it's not being lived all the time. Just in him, it's just, there's no mechanism involved, it just is. आपली सहजावस्था त्याला अगदी प्रत्यक्ष दिसते की त्याच्यामध्ये काही यंत्रणा नाहीये अगदी आहेत हे मी सगळी थांबलं पाहिजे वेट अँड वॉच वेट आपण
तुला काय घेऊ नका. But don't you get into somebody other God man's method. Tell him that No method, change of method now. This the feeling is of climbing a mountain, getting to the top, and the only way out is jumping. That's how it feels. असं झालं feeling अशी भावना असेल. विचार करून बघा. It's all concept. No, that's the feeling. Yes. There's no more climbing, 'cause there's no more. It's only concept. त्याचा साधा अर्थ ऐकल्याने त्याला वैराग्य आला आहे. हे वैराग्य तेव्हा लोक शांत होईल. वैराग्य आलाय का? Simple meaning is this, he says, by listening every day, detachment has come over to you, and when it becomes absolutely calm and peaceful, it will be as natural. त्याज्य वाटतं. एकूण गोष्ट त्याज्य वाटते. त्याला वाटतं. You see, everything seems like discarding it. That is detachment. Everything seems to be worthy only of discarding. That is detachment. त्यांनी तो वाया गेला. You see, we have got a proverb that great fortune has descended on you, but because not knowing how to enjoy it, it has been wasted. संताप देऊ नको. Don't be excited. October 1979. तेवढं एक बात मध्ये कसं दुसरं निर्माण आहे. एक मजबुरी ते पण त्याच्यात दुसरं एक निर्माण आहे. म्हणून जाती गोळा वगैरे काय घेत नाही. I do not live. Vitamin C आहे. जीवन तत्व आहे. You see, this helps the crowd when it is tired. From speaking out. आपण पुष्कळ होतो. You have to make an appointment if you don't all of it. I am going to sit here. पाहिजे उद्या करता पाहिजे असं माझ्या जगात काय समज. I do not have to wait for tomorrow or after a week. I don't want any tomorrow. तुम्ही होतं ते आता आहे ते पुन्हा नवीन असं काय होणार आहे. ही माझी दात्याची आहे. But for me, for example, I want to speak for others. See, when I come to Maharaj, still, when his body is something tired, Yes. it shows I'm still egoistic because I don't care then taking the rest, you know. आणि ज्याच्या भावी शाश्वत अशासन असं आहे. एक 4 आठवड्या करता एखादी उपने बायको वापरण्यापेक्षा कायमची करावी. कसं जीवन पत्करायचं नाही, कायमचं पत्करायचं आहे. पुस्तकीच नको म्हणत. Suppose you want to marry. नको. Suppose you want to marry, you must marry a wife not for a few days temporarily, but you must have a permanent wife. So also, if I want to live, I must live eternally, not for a few days, taking something on hire. तुम्ही कायमसाठी मिळवायचं. If you want to be, and if you want to gain what is life, then it has to be permanently gained. ज्ञानाचा अर्थ कसा कोणाला कळत नाही.
आणि अर्थ वेगळा. My meaning is absolutely unique, absolutely different from what other people understand. Hardly anybody understands what I mean. ते मग लग्नाचीच बायको पाहिजे नंतर मग ब्रह्मचारी कोणी म्हणतो. पण ते जीवित ते शाश्वत पाहिजे, भांडवल नको. If I marry, then I must have a woman who is married to me as my wife. I do not want a hired woman. Thus, life also should be permanent. I do not want to be temporary at all. तिने 5-50 वर्ष वापरल्यानंतर गेलो असं नको. ते भाडवत नाही, त्यांनी घर भाडवत नाही आणि त्या अंधारा म्हणजे भाडं केलं पाहिजे. भाड्यात जायचे, भाडवत देतो बघायला जायचं. तसं नाही पाहिजे ते. कसं ते कायमच्या पाहिजे नसेल तर नसतं हो. Have anything, it will not be anything on hire. शास्त्र जे ते ज्ञान सांगतो. अच्छा तुम्ही कसंही पुढे त्याच्यामध्ये मला काय करता. I only tell you the knowledge about eternal life, immortal life. Whatever is mortal and whatever is temporary, you are at liberty to do anything with it. आपण जे काय म्हणतोय माझ्या काही जीवन ज्याने हलते, काही जीवन ज्याने हलवले जाते ते शाश्वत. Bodily existence is absolutely temporary, but that one which makes the life move into the body, that is eternal. Between us, the friendship between us and the goodwill that is between us is only temporary. रमताय त्यांना पुनर्जन्माची स्वप्न पडतात. रोज असणार नाही माझा, काही रोज असणार. पुढे काय आता सरकारी जागा त्यांची आता ऑफिसर आहे. आता रिटायर झालं की जागा त्या सोडलीच नाही ती. खूप ऐसा जागा, पण रिटायर झाला तर जागा सोडली पाहिजे. त्याच्याकडे झोपडी कुठे बसायला. The blue for Maharaj shows you can read a lot of household. तो शिकवता की घरात राहूनही शाश्वत जीवन घालायचा येतं, शाश्वती मिळवता येते असं आपलं शिकवणं आहे. या साधारण त्या भाड्याच्या घरात राहूनही ते शाश्वत जीवन मिळवायचं आहे. तुम्हाला मिळणं म्हणजे मुश्किल आहे, पण मायेचा एक मोठे विलक्षण स्वभाव आहे. स्वकीयाच्या ओळखीने त्याला वागून देऊन तुम्हाला बळी दे. स्वकीयाच्या ओळखीने लोभाने वागून त्याला बळी दे. तुम्हाला स्वतःची चिंता फार थोडी आहे. स्वकीयाचं काय घर घर सोनं नाणं काय याची चिंता नाही कोणालाही. आपल्यापणाला बळी देणे हा मायेचा खेळ आहे. त्याचा तो पूर्ण ब्रह्म आहे. You see, it is so difficult for you all to get this immortality in this body because it is the nature of this Maya that she victimizes itself at the cost of whatever she calls her own, her relations, her things, that she calls and forgets about her own. Actually, she is Brahman herself. मायेसारखाच स्वभाव दर्शवते, कारण अग्नी अग्नीचाच स्वभाव दर्शवणार, माया मायेचाच स्वभाव दर्शवते. त्या मायेचं अतिक्रिय चितावलेलं चित्र आहे. पाचही पुस्तके मायाची अतिक्रिय चितावलेलं चित्र आहे. मायामयच आहे. मायामय आहे दुसऱ्याच्या मनोमय आहे.
सर्व देवा जगतला तुमचा मनोमय आहे. Manoma. Maya is the undrawn picture of all these 5 elements. Actually, all that you see and all that is manifest is the work of the mind. All the activity is going on with the mind only. आपण आता गरज नसता काय ते उद्भवते आणि अशा रीतीने वागत असते उगाच. Even when there is no cause for her to be, and there is no further aim or anything, unknowingly it has spontaneously appeared and goes on activating its. ते मनोमय आहे. पाप पुण्य मनोमय आहे. अक्कलसोखी नातेवाईकपणा मनोमय आहे. अवघे जग मनोमय आहे. त्या गाडी जाऊन तुझ्या मनोमय आहे. Even your waking stage, it's all only the mind that is at play. Is mind. Maya means full of. एकूणी विद्या धन दौलत धमक धमका आपलं सगळे त्याची ठेव मनोमयच आहे. मनाच्या बाहेर मनाच्या सगळं विचार. It's all only mind and nothing else. त्यात पळा धमकर धमके विद्या कला काय शिकला दुःख मिळाली आहे. ठेव कुठे आहे तुमच्या जवळ त्याची माहिती कुठं कशात आहे. मनाने संचय केला त्या संचयाचं नाव बुद्धी. मनात मग बुद्धी बुद्ध्या संचय मग त्या संचयातून पूर्ण पावणे चित्त. संचयाचं नाव बुद्धी आणि त्याच्यात पूर्ण पावते पुन्हा व्यवहार पुन्हा आठवतो सुचतो. त्याचं नाव चित्त. मन बुद्धी चित्त मिळून ज्ञानाभून आहे. मग त्याच्यात अहंकार आहे अहंभाव आहे त्याच्यात ही बुद्धी. Buddhi. कोणत्याही तऱ्हेचा तुम्ही जगात अभ्यास केला त्या संचयाचं नाव बुद्धी काय. आणि नंतर मग ती बुद्धी संचय जो झालाय त्याचं पूर्ण चित्र त्याला नाव चित्त. सुचते चित्तातून सुचते. बुद्धी संचय झालाय सुचते त्याला चित्त म्हटलं नाव आहे. तुमच्या लेवलला वकील भेटतो संचय कशात या तिघांचा उद्भव जो होतोय काय लव माहीत वागतो म्हणजे ते पदार्थ जन्य आहे. And it is only a result or a consequence of matter. पण त्याला इसम म्हणतात नाही. आपण आपलं जे ज्ञान आहे ज्ञान ओळखलं हे आपण सांगता झालं त्याला जन्म मरण नाही. That is why सेन्स तुमचं आहे ना याचा गुण आपलं आपण नव्हे. when a jnani knows the quality of that I know, knowing that the essence of all this substance is not myself, and therefore he has become immortal, he has become quiet and peaceful. आपला देहा आकार ज्याच्यातून निर्माण होऊन वाढतो ते एसेन्स मध्ये वाढतो. You see all this birth. ढूंढने को कहाँ जाते हो कभी मिलेगा काय ढूंढायचं? तुम्हाला तुम्ही ढूंढायला जाता कधी सापडणार. त्या इथे शिवाय जगत नाही. आमच्या सत्व जगत नाही आणि त्या सत्वाशिवाय आपण आय जाणवणारा गुणही नाही. कधी खोकला होतो आणि हे तर आंबट आहे. एक दोन गोळ्या घेत होतो आंबट पण खोकला होते आणि हे तर आंबट आहे. मी सांगितलं होतं की आपल्याला एक उत्तर तरी महाराजांसारखं देता आलं. They're not, he's supposed to just swallow those down fast. I also told him that. Tell him that I've earned my living for years dealing with people's throats. I'm a singing and speech teacher. Got honey so that he could use it with water, hot water,
lemon and honey, smooth there. That's the reason we brought it. Who said? He has sprained his vocal cords and they're swollen. I can. तो प्रकृतीमध्ये तो कशात होतो मुळात Whatever disturbance comes to the body, from where does it come? And from. मी आहे हे जिथून येतं तिथूनच येत आहे. ही ओम औषधी आहे त्या ओम औषधीतून सर्व निर्माण होते. जन्म नाव ज्याचं आहे ते ओंकार औषधी आहे. ध्वनीचं नाव सांगितलं. ओंकार ध्वनीचं नाव सांगितलं. त्याच्यामध्ये बिघाड होतो त्याच्यामध्ये काम होतं त्याच्यातून सगळी बरी वाईट वाढ होते आणि ते जीर्ण झालं की मरतो. पण मरायला कोण त्याला नाही आहे कोण त्याचे मरणाला त्या डिझाईनना जरंग नाही आहे मरायला. You see, birth, what is birth? Birth is of that Om, sound Om, Omkar. And whatever happens, औषधी त्याच्याने जन्म नाव आलं त्याला जन्म नाव आहे. because of that term birth is used. And birth is its own name also. Out of that, when it grows, that Omkar grows, whatever good or whatever bad happens to that. But actually, if one says that it will also die, no. There is nobody to die there and nobody to take birth. See the word car. What is that in Sanskrit? Car. Is that Bob? माझ्या मनात कार्याला आकार असाही त्याचा अर्थ आहे आणि कार म्हणजे दुःख असाही अर्थ. He says Om is also means Akar, that is shape. Oh. In Sanskrit and Marathi as well. And Kar also means misery. So misery is the food, HOOD, when we say falsehood or Oh, I see. देवधर्माच्या पुस्तकाचा काय उपयोग नाही. देवधर्मी ग्रंथाचा माझ्याकडे काय उपयोग नाही. कळता कळणं अशक्य आहे पण ज्याला कळलं तो परमेश्वराच्या वर गेला. what I am talking, it is rather difficult, perhaps impossible to understand, but whosoever understands it has gone to this top. ईश्वर आहे हा ब्रह्म आहे हे सगळं नाव आहे त्याजवळ काय नाहीये. When I say that this is Maya, काया म्हणजे कायाचं नाव सोडलं तर केवळ मनमय मन आहे दुसरं काय आहे त्याला काय आकार आहे जात आहे. मनोमय मनाला काय जात आहे मनोमय मन आहे. it's only mind. मग हे जग मनोमय आहे सगळं संपत्ती बायका पोरं सगळं मनोमय आहे. All this world, the whole manifest world, relations, wives and sons and everything is only mind. आप आपको ढूंढने को Where are you moving about in order to serve your own self? मनामध्ये खरं इंग्लिश जरी पुढे प्रतिमान केलं असेल तर भगवान ते बाकी जत्री आपल्या मनानेच गुंडाळून घेऊन बदला झाल्यावर. अगदी खरं. You see, if anybody has understood and analyzed, it's only Bhagwan Shri Krishna. ब्रह्ममय मन ब्रह्म आहे म्हणजे काय तो म्हणतो म्हणून तो म्हणतो पण ओळखलं कोणी जाणलं काय कृष्णाच्या मनोमय झालं पाहिजे म्हणजे काय नाही. What does it mean? पण आपलं जोग्याकडे मनोमय आहे मनाच्या बाहेर काय Krishna's mind is ब्रह्ममय म्हणजे त्याची ओळख मनोमय आहे. आणि आता ते गेलं म्हणती रडते हे मनोमय दुःखही मनोमय ओळखही मनोमय जगणं मनोमय मनोमय मरणही मनोमय. You see, Mana, Manomay. Manomay means full of mind. काय लव मन त्याला म्हटलं आमनं माया मग म्हटलं भगवान मग म्हटलं ईश्वर मग म्हटलं ब्रह्म काय लव मन माया. Actually, I love is Man, that is mind, Maya. Then
पण हे तुमचा अभ्यास झालाय काय तुमच्या लोकांचा कोणा मानसशास्त्राने हा अभ्यास झालाय किंवा याची ओळख झाली आहे? Have you What I know, I didn't know through psychology. शास्त्राचे ते मुख्य कोणी आहे ते शोध कशाने करतात आणि कुठून शोध करतात? Psychology assumes that there is a physical man, and then they observe what goes on within that man's own conceptions, his own belief that he's a physical man. Therefore, it's very limited. मानसशास्त्रज्ञ असा शरीर मनाचा रोजचा खाद्यरस नाही आहे का? हे तुझ्यावर लावला काय मानसशास्त्रांचा? have the psychologists investigated into this fact that mind Yes, मन कशावर जिवंत आहे? काहीच्या रसात रस पिऊन ना. the mind lives on drinking the essence of this body. that they can get that part. There's what's called orthomolecular psychiatry now. That means that they treat all mental disorders by means of changing the body chemistry. It's a reasonably new thing, last 10 years in that. But of course they don't go as far as he does. But in answer to his question. तर तुम्ही जगात आले. आता तुम्ही जगात तुम्ही आम्ही आहोत. कुठून आम्ही अवतरलो? अजून विचार केला का तुम्ही? All here, हे चार जे शब्द आहेत त्याच्या मनातून नाही का? you see these 4 letters, I, Bap, that is mother and father. If, I don't know if you can do this in the translating, but you use the word manifest world, and more consistent with his teaching would be to use the word given or observable. See, manifest has metaphysical speculation about what goes on with things that we don't see. And he's trying to get us so that we work with the given or the observable. That's the two terms. Observable. Rather than manifest. Means it comes out of something. But if it's all mind, it can't come out of mind. कशातून बाहेर येतो? मी जागा या म्हणीतूनच येते गेलं. मी जागा आहे किंवा जिवंत आहे या म्हणीतूनच सर्व बाहेर पडलाय की ही म्हण आहे. त्याला आता आपण मन म्हणतो, मग तुझं जरा आत्मा म्हणतो, मग भगवान म्हणतो, मग माया काय काय म्हणतोय तरी पण तेच. I mean, what occurs, what comes out of mind, or is it mind itself? दृश्य जगत दिसतं ते मनातून बाहेर येतं का हेच मन आहे? बरं मनोमय उगा आहे ना, पाण्यातून पाणी बाहेर पडतं असं म्हणायचं आहे. You see, it is all तोटा लावलेले आहेत, तलाव पाण्याचं भरलं आहे. ते सगळ्यात घरात लोकांना पाणी मिळतं तेव्हा पाण्यातूनच पाणी गळतं आहे की नाही? you see, it is life in space. See, the thing that we are, कळतं ना, हे जे पाणी आहे नळातून गळते की पाण्यातून पाणी गळते? You see, when the water comes out of the tap or just now poured out of this, does the water come out of water or does the water come out of the tap? Does the पाणी गळते कशा तिच्या पोटेतून की पाण्यातून? does the water flow out of water itself or does it flow out of the tap? answered either way, but for me, I'd probably say water flows out of water by his definition, because he has element is the hang-up. Because if you say the elements are a manifestation of mind, then you're stuck. Then you have two things. But he doesn't. What he really goes, he always goes back then to the fact that he is not saying it comes out of mind. He just says it's observable. But you don't use that word. But that's really what it's not. That's it's to get rid of this speculation. हलून ज्याला रस्ता दिलेला आहे मध्ये सांडू नये म्हणून जी नळी आहे, नळी जे पाणी आहे बाई नाही.
You see, some actually river in Sanskrit. She is a woman, she is not river. Actually, Fire Then it's not a woman, it's a water. and water, it's not, even though the आता ही ज्ञान गंगा मन गंगा त्यालाच नाव मनालाच नाव दिलंय ज्ञान Ganges of the mind. That mind. As his water came out of the water or out of the faucet, so by his definition, the faucet is also made out of water. तो आगे म्हणते बदल होणार आता पाणीवाला म्हणजे काय ते 5 एलिमेंट गाडी म्हणजे 5 एलिमेंट महाभूतही पण मनोमय आहे निबंध हे सगळं मनोमय आहे म्हणजे काय सगळं मीच आहे मी म्हणजे काय मन आहे मन म्हणून आत्मा आहे आत्मा म्हणून ज्ञान आहे Notice that in the book he used the word Bhagwan, and here you do. Now that is a very among you know exactly what you mean by that, and does that not have a little bit of feeling of reverence when you say Bhagwan with it? Bhagwan is not talking here. Bhagwan means to explode you, self-ascension. Oh, I am the moment complete exploding this self-ascension. प्रकाश झळकतो आहे प्रकाश. प्रकाश आपल्या जो झळकतो आहे त्याला म्हणाय He uses भगवान this नाहीये word as self-effulgence. Bhagavan. Others may use it as a matter of respect or No individual. no illusion. Yeah. It breaks up and Personality. No personality. no person. त्याला 100 रुपये प्रत्येक माणसाला 1 तासाला 100 रुपये तिकीटाला त्याला मिळालं हा विषय कळेल की नाही Oh, per man. Each man will pay you 100 rupees. हा विषय महागाय झाला हा विषय जगामध्ये दुर्मिळ आहे Because this is a very rare subject, very rare thing. Oh, With this accomplishment here, पंधरा दिवस येतो नंतर तो तिकडे व्याख्यान देते 100 रुपये तिकीट एवढ्या जागेत बसायचं 100 रुपये दिलं पाहिजे कसं कमी देतो आपल्याला 15 रुपये दे. नाही नाही 15 मला काय नाही दिलं ते मला काय देतंय 15-20 दिवस इथे राहिला. One fellow, you know, ते त्याला महत्व आलं पोटभरून जाऊ शकत नाही कमी बुद्धीचा जाऊ शकत नाही पुऱ्या बुद्धीचा आणि पैसेवाला जाऊ शकतो only in rich, पण ते चहा सुद्धा कोण पाजत नाही because you don't even give him tea, a cup of tea also. mental poison. एका त्याच्याला काय म्हटलं ते 100 रुपये. 100 रुपये मग आता रोज त्यांनी 8 तास जर व्यवसाय त्याला ठरवलं पैसे किती कमावणार त्या जागेची Suppose you want to per 100 माणसं जरी बसली रोज Depends on how many persons. 100%. 100 persons. Multiply. That'll be $8,000. म्हणजे 100 माणसं जरी 8,000 बसतात रोज rupees. 800 म्हणजे 1000. पण एका तासाकरता ते 8 तास काम हा, करतात ते 8 तास धरून 8 तासाचे $1000 झाले. म्हणून पाहिजे का हा? माझ्याकडे आहे Oh, then you'll be able to claim mentally everybody, I got so much bank balance. म्हणून अवघड जाऊन म्हणून In the mind, you will revel in the mind. My bank balance is so much. मनोमय लखोपती आहे मनोमय महात्मा आहे मनोमय काय गाढव आहे मनोमय सगळं मनोमय आहे It is mental concept. I am a donkey, mental concept. I am very rich. Yeah, psychology. That see, one thing we don't have, and is in your culture that the reason I brought out the Bhagavan thing, I see What is it called? Bhagavan. I see, Bhagavan. yes, I see here people and some teachers that come to America, and I know that they aren't very pure people, but the students call them Bhagavan. All over, I see teachers called Bhagavan. भगवान ओनली कलर
No design. It has no design. It is only color in it. पण तो सांगतोय की या फॉर्म्युला काढून एवढं This is what I call bhatto. Suddenly the flame self-activation. भगवान हे भगवान आहे Hey, Bhagwan, so automatically. या त्याला लावलं तर भगवान. Well, he certainly doesn't approve of students calling every other spiritual teacher Bhagwan. When they address the teacher, they always say Bhagwan, like Sajjan Sai Baba, they always call him Bhagwan. You see, and Muktananda, Bhagwan. All of these teachers, Rajneesh, Bhagwan. That's not used in the same way. हे जगामध्ये पदवी ठरलेली आहे. Title giver. जगामध्ये त्याला ही भगवान ही एक पदवी आहे. It's a title giver. ही पदवी आहे. त्याला डिझाईन आहे का? You are a barrister. डायरेक्टर म्हणून. Have you got the design? Or that barristership? डायरेक्टर पदवी आहे. No, it's a title. Do you make more money if you can get a Bhagwan title? Huh? Do you make more money if you can get a Bhagwan? होय. local people I give talk, but I do not talk like this with local people. तुम्हाला विचारणार नाही. ते गाणी बघ इथे. काय ना? हे लोक नाही सर. He फार दिसले तुझा विषय कळाला मी आलो. Oh, yes. या औषधाने या औषधीची जोपासना करतात की अन्य कशाची? औषधी कारण ते आय एम औषध काय? ही औषधी जन्म औषधीची जोपासना करतात की नाही? This medicine is it not trying to preserve or conserve the life principle, the birth principle? या औषधी कशाला सांभाळतात? कोणाला सांभाळतात? कोणाचा बचाव करतात? Who is protected? Who is protected by this tonic? Which principle is protected by this? By drinking this? If he takes it, we're protected. आपण घेतलं म्हणजे आम्हाला आमचा बचाव होतो म्हणे. पात्र निरीक्षण झालं पाहिजे. We must try to understand very subtly what is this. Very subtly. आमचा एकूण अनुभव जग जीव ब्रह्म मनोमय जन्म आहे त्याचा. या सगळ्याचा उद्भव जन्म म्हणजे उद्भव मनोमय आहे. My मन नॅचरल आहे काय? conclusion of this total experience is this personality, this world and Brahma all play in the mind. माईचं मूळ नाव दिलंय मूळ माया. नंतर मग त्याला भगवान ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म परब्रह्म. This mind, this is all mind play. The source of this mind is काय म्हणतात मूळ माया, the primary nature. Beingness, Brahma, Ishwar, Parabrahma. Highest essence. बापाचे मन ही मूळ माया कल्पना. आई The mind of the parent. आई बाप नावाचे मन कायाचं पुस्तक. आई बाप नावाचे मन. मूळ कल्पना मूळ माया कल्पना. not the body but the mind of the parents. Mind is also that concept. The mind that is called parent is also a concept and primordial illusion only. आई बाप ही सुद्धा मनाची कल्पना. आई बाप ऐका मूळ कल्पनेचं नाव आहे.
आई बाप की कल्पना बोल कल्पनेची नाव आहे ती. आई बाप. Parents is also in the name of mind concept. So in America, many children now call their parents पुन्हा त्याच्या कल्पना या खेळ बाजून आई बाप नावाचे मन आई बाप नावाचं मन. आणि त्या मनाचं आहे जनन. The mind by the title of parents. Now we can remove that title and this is all mind play. Yes? by saying there is also some of these ideas filter through even to very low levels, and they manifest here and there. And it's actually a fact that thousands and thousands of children in America now are beginning to sense this or feel this. They call their parents by the first name, same as somebody of their own age. Just even small children. At various levels to break what we call biological determinism, the idea that man is in all of these various physical relations, that he is actually not physically related as a biological organism. निघून जाईल का ते? हे घासलं जाईल का मनात? But will it काया मनाचं मागे ते गेलं पाहिजे. go? The attempt to what? That attempt, will it be successful? Will that mind? No. माय बाप म्हटलं तुम्ही काया त्यांची लक्षात आली तुमच्या. You must get rid of this body mind sense. Yeah. That is more important. Right. Not that biological relation with the parents only. But your relation or your identity with the body mind must go. Well, you see, there is this constant business now going back and forth between Indian America and many things like this, and so people think that by making an external physical thing, like we have women's lib that says women are the same as men, and that all people are the same, everybody is the same, doesn't matter what your genetic background is, everything is always the same thing now. All the minority groups are pushing the idea that everybody is equal at a biological level, but they still believe themselves biological or physical. But it will not happen so. म्हणून गावाचे This is the flow of mind again. अनुष्ठान केलंय 24 लाख इंटरव्ह्यू आता नर्मदा तिथं जाणार आहे आज नर्मदा तिथे जाणार आहे. आजच जाणार आहे त्यामुळे त्याला आपण दर्शन घेऊ. तिकडे काय करणार? तिकडे जप साधना करेल गायत्रीजी गायत्री मंत्र सिद्ध करणार. म्हणून दर्शन घ्यायला आले. नर्मदा तिथे जाणार आहे. भगवंताचा आहे की आणखी कोणाचा आहे? नर्मदा हा नर्मद आहे तो भगवंताचा की आणखी कोणाचा आहे? भगवान केलं आता त्या गायत्री मंत्राने अंतरात्मा म्हणून मूळ सगळी यांची यांनी पाहिले का? फार मोठं पुण्य गायत्री. आत्मछबी पाहिले का हृदयातील? ही जास्ती त्यांना भाषा कोणती आहे? इंग्लिश. नाही He says by invoking Gayatri Mantra, by propitiating and reciting Gayatri Mantra, did he get the vision of his own self? He's not Indwelling principle. only doing Bhagavad Gita. त्याचे रूपांतर त्यांच्यावर काय होणार? He's not going to deep into the What is the result of reciting the Gayatri Japa? But he's doing sadhana. Object. What is the object? He doesn't want to go deep into that. हे त्याला म्हणायचं नाही, नुसतं म्हणायचं. त्याचा उपयोग काय? What is the use? He will not go into all this at this stage. He doesn't want to go into arguments. Simple past and ते नुसती उपासना करणार आहे. आता याच्यावर तर्क करणार नाही. आता पाणी उपसून टाकतात तशी पाणी असं उपसून टाकतात त्याची काय? He doesn't want to go into argument with that. He said, doesn't mean he's just throwing water in a river. Just throw water. Water. Is something like that? In virtuous work,
मंत्र कोणताही त्याच्यामध्ये मतलब असतो, कोणत्याही शब्दामध्ये मतलब आहे. He says In any mantra, there is some object. When you recite a mantra, there is some object behind. नेहमीच बेल वाजवली हा सुद्धा मंत्र झाला. बेल वाजवल्यावर खर्च When I ring a म्हणून bell here, there is some purpose. That's also a mantra. हाक मारले हा सुद्धा मंत्र झाला. When I call also, it's also a mantra. I am calling. प्रत्येक शब्दाच्या अर्थामध्ये मतलब आहे. In every word, there is some potent meaning. गायत्री मंत्रामध्ये पूर्ण मतलब आहे. The total meaning is there in a Gayatri mantra. Complete meaning. गायत्री मंत्र ज्याच्या ध्वनीतून साक्षर झालाय, अक्षरमय झालाय, त्याचे दर्शन झालं पाहिजे. He said by reciting Gayatri mantra, the purpose should be the one out of which sprouting is Gayatri mantra. You have to stabilize there. The principle out of which the Gayatri mantra is sprouting, if that principle one must stabilize. यांना इंग्रजी कळत नाही आहे ना, मग तुम्ही आम्ही बोलू नका. मी त्याला शिक्षा के लिए ये तो पहला अभी तो पापा के लिए है शुरुआत है beginning है ना. आप देश से महापुरुषों से सत्संग से ये लाभ मिलेगा. ये है नहीं. सगळ्यांना सांगते काय महापुरुषाचा सत्संग से हिंदी याच्यामध्ये आयुष्य क्षीण होत आहे, लाभ आणि काय नाही. फक्त तुमच्या कल्पनेत मला पुनर्जन्म मिळेल आणि तिचं काहीतरी भलं वाईट झाल्यासारखं वाटेल.